How are you, children? All of you are welcome to today's accountancy class. So today we are to study about cash flow statement. Cash flow statement is an important chapter in plus 2 level accountancy. See, it is a very interesting and easiest chapter for it to study. See, first of all, we have to see meaning of cash flow statement. What is the meaning of cash flow statement? What do you mean by cash position in a business? Do you know, children? In plus 1 class, you would have already studied about the preparation of different types of cash book or cash account. Single column cash book is there, double column cash book is there, triple column cash book is there. What do we find through the preparation of cash account? We use it to find correct cash position or cash balance of the business. So like that, cash flow statement. What is the correct meaning of cash flow statement, students? Cash flow statement is a summary of cash inflows and cash outflows. In a more clear way, we can say that a statement which prepare to find out total cash inflows and total cash outflows of the business during 2 periods. What do you mean by inflows? Inflows means cash receipt which comes into business. How cash earnings or cash receipt will come into business as an income from debtors. When we receive cash from debtors, that is an inflow. When we receive cash from outsiders, that is an inflow. When we receive cash through the sale of any fixed assets, that will be inflow. When we receive any kind of mode of payment in the business, those who have to give money to business, so all those earnings which is to be received in the business will come under cash receipt, that is inflow. In company's technical name, we can say cash inflows. In ordinary business, we can say cash receipt only. Similarly, cash outflows. Outflow means whatever the payments we made in cash account, credit side, payment side, we will show salary, commission, interest payable, like that. No, like that all expenses in terms of company will be treated as outflows. So what are the examples for cash outflows? When we purchase a new assets, we have to pay cash to outsiders or cash to supplier. That time it will be an outflow. When we pay remuneration to employees, cash outflow. When we repay loan amount to the bank, that is outflow. Okay, these are the examples of outflows. See, there are 3 major headings in cash flow statement. Please try to understand. First one, operating activity.
Second one, investing activity. Third one, financing activity. What do you mean by operating activity? Operating activity is nothing but it is just running or maintenance of business. It is a sum total of past profit, decrease in the value of current asset, increase in the value of current asset, decrease in the value of current liability, decrease in the value of current liability, then some non-cash expense like depreciation, loss, like that. All those items comes under one category is called operating activity. Through the operating activity, we will find out net working capital changes, isn't it? So next, investing activity. Investing activity is nothing but it is an investment category. Usually, in this heading, we will deal with the purchase of new assets for the firm or company, or selling of old assets. When we purchase new assets for the company, we have to pay money to the outsider or the supplier from which company we purchase asset. To that company we have to pay money, so that payment is called outflow. So when we make a transaction to purchase any fixed assets like furniture, land, building, then any other assets like that, only fixed assets purchase in time, we will have to pay money to the respective company. So that amount is called outflow. Then when we sell our old assets, it will be a case of inflow, because when we sell we will get money. So that is a case of inflows in case of investing activity. In case of financing activity is nothing but it relates to taking loan and repayment of loan. Asset, isn't it? Taking loan or repayment of financing activity is nothing but it is a case of taking loan from the bank and its repayment. That is the meaning of financing activity. Finance means loan facility. See, in this financing activity, what we will do now, we will take a loan from bank. When we take a loan from bank, it is a case of taking loan, that is an inflow, because when we take a loan from bank, cash will get into business, that is called inflow. When we repay loan amount together with interest, it is called repayment of loan. Repayment of loan. That one is the case of outflow. Then issue of share. Issue of share, it is a case of maybe either outflow or inflow according to the situation. See, in case of issue of debenture, that also may be related to inflow and outflow. Here, main thing you have to remember, in all these cases, there will be an inflow and outflow. Inflow means we have to add. Outflow means we have to subtract. In all these cases, in addition and subtraction is coming. So these are the three important major topics which comes under cash flow statement. See, after adjusting all these categories, we will get one
balance, that is grand total. After getting the grand total of these three major headings, we will add opening balance. We will add opening balance of cash. Then we will get a closing cash balance. If we didn't get a closing cash balance which is given in the liability side, so our answer is wrong. If we get a closing balance, our answer is correct. So once again I will explain. Cash flow statement. Cash flow statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച കണക്കാണിത്. ക്യാഷ് കമ്പനിയിൽ ക്യാഷിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതെത്ര, ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതെത്ര, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് വന്നതും ക്യാഷ് പോയതും എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡിങ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, 2 ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, 3 ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ദൈനംദിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസവുമുള്ള നിരന്തരമുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പഴയകാല ലാഭം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരും. അത് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് 2 വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ലാഭം. അതിൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ആഡാക്കണം, കൂട്ടണം, കുറയ്ക്കേണ്ടത് കുറക്കണം. എന്നിട്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് കുറയുന്നത്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി വാല്യൂ കൂടുന്നത് കുറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കണം. അന്നേരം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ നെറ്റ് ടോട്ടൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോട്ടലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ വേണം. എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് പുതിയ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അത് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്, പൈസ പുറത്തേക്ക് പോകും. പഴയ അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത് അത് ആഡാക്കിയിരിക്കണം, അത് ഇൻഫ്ലോ ആണ്. എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ കാണുക. അതിനുശേഷം ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺ എടുക്കുന്നത്, ലോൺ തിരിച്ചടക്കുന്നത്, ഷെയറിലൂടെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡിബഞ്ചറിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയറിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. ഷെയറിൻ്റെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ആണ്, ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ആണ്. ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. ലോൺ എടുക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ആണ്, ലോണിൻ്റെ പൈസ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഈ 3ൻ്റെയും ടോട്ടൽ കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആഡ് ആക്കുക. ക്യാഷ് എവിടെയും നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല, ലാസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 3 ടോട്ടലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ആക്കിയാൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കിട്ടും. ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതുവരെ ചെയ്തത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ആവില്ല. വളരെ ഈസിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടണം.
Today's my like target is 100. Okay, I think you will be watching my class. Okay, next day I will come with a new topic. Okay, students, have a nice day.